Next, what did
quite contented. Ya masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni a yau kuma ranar juma'a ne rana 22 watan nuwamba. Na ce muna da kwana 15 kacal mu je rufunan zabe mu kada kuri'a ya so mu zabi wanda muke son ya hau karagar mulki ya yi mulkin wannan kasan nan a shekaru hudu da ke gabanmu. na Dankwa Akufo-Addo dai mun san dangane da shi zabe da za a yi bi mana yana da na ce wata biyu a saura mai a matsayin shi shugaban kasa. Kwanakin ga muna gan shi yana yawo ya bi nan commission ya bi nan ya commission ya bi nan ya commission. Well, wasu wai sunan shi commissioner general, wai NPP wato waɗanga abubuwa duka kun yi ne kuka yi shirin baku magana. Shin kwanaki kaɗan fuskanci zabe kuke wato bayyanar da su kuna gwada wa mutanen Ghana ai rance da aka ce kun yi shi da yawa, kun yi aiki da shi ne. To Nana Dankwa Akufo-Addo, he's all over the place. Gia, we witnessed one of the biggest events as far as infrastructure is concerned in this country, and of course, happened in the educational sector. Mun san how yadda wannan gwamnati ya dauki wato ilimi, fannin ilimi, wato educational sector. It is under this government wannan current free education, which is the free SHS, muka ga ana yi da matakaiya da dama da gwamnati ya dauki na wato gine-ginen wato classrooms, dormitories da sauransu. Infrastructure ne da ake amfani da shi wato makarantu da dama da ake yin wannan free SHS. Shin jiya shi wannan event da nake gwada nake cewa kamar an yi with 80 school infrastructure, da a jagorancin shi ministan education aka wato kaddamar da su, wato aka commission su a fadin kasan nan duk baki daya. Ko ina ka juya kana ga ana yin wani, ko ina ka juya kana ga ana yin wani, duk dai targeted at wato building infrastructure, bude sukurai, a ba su kayan aiki na zamani su yi aiki ya so ya yi daidai da manufan wannan gwamnati na wato samar da ilimi na zamani da al'umma za sa ci amfani shi, wanda ake kira da STEM education, ginshikin shi science and technology. And we've seen some of the infrastructure, some amazing infrastructures da wato muka ga wanda gwamnati su kaddama. Yau ma akan wannan shiri mu rabonmu za mu duba, rabonmu al'umman zango, shi wannan
yunkuri na wannan gwamnati na samar da wato ababa da dai kawo inganci ga ilimi. Muna mu zango me ke ciki in an ce education fanni da wannan gwamnati ya invest a lot of money into it. Mu mutane zango me muka samu ciki? Ina sama ana firan siyasa yanzu siyasan ya juyo kan zango ne, sabida masu rikon tuta biyu na jam'iyyun siyasa biyu masu girma na kasar nan da suke da yiwuwan nasara na samun mulki duk mutane zango ne. Kabamuyan ya kasance dan north dan zango kuma musulmi, ga Mahama shi kuma ya kasance dan north dan zango amma ba musulmi ba, amma shi mu ce duk mutane zango ne. Sabida haka mu mai ke ciki namu duk da dai yau dandalin ga na NPP ne, na NPP da mu duba me NPP suka yi shekaru 8 da ya wuce cikin wato education, let me put it that way. Me kuma za su yi idan muka ba su dama na mulkin kasan nan a shekaru 4 da ke gabanmu da duk Muhammadu Buhari yake neman a ba su damar yin haka. Zai yi wannan tattaunawa ne tare da Haruna Maiga, yana ɗaya daga cikin masu sadarwa na jam'iyyar NPP. Kamar yadda kuka sani sunan shirin ma'auni tare da ku muke yi. Muna bukatan kai da kake kallon mu duka, idan kana son ka tofa albarkacin bakinka za ka yi kai hakan ne a kan 0553-683-010 0553-683-010. wannan shiri ma mun wallafa shi a kan shafukanmu na sada zumunta. Muna kan Facebook live, haka in YouTube ma wannan shiri na nan kai tsaye a kai. Idan ka je ka nemi Baina TV za ka same mu ka ci amfani shi. Wannan mako dai it's like kura ne da muka sani na siyasa ya kwanta kadan. All that we know is that John Dramani Mahama is somewhere in the eastern region, inda ya je yawo wato ziyartar al'umma na neman wato ya convince su kada mai kuri'a, inda ya je wani magana mai muhimmanci daya wato kan labari na ƙarya, misinformation, inda ya soki wannan gwamnati cewa kamar suna Jubilee House aikin da suke yi duka ne suna misinform al'umma ne. Dramani Mahama ya yi wannan zance ne yayin da sarkin wani daya daga cikin garurukan Acim da ya kai musu ziyara. Ya ce an juya wani magana da ya yi na cewa kamar shi yana goyon bayan Bawumia kuma kowa ya kada kuri'a ya ba Bawumia. Ya ce shi bai wannan magana ba. Da John Dramani Mahama ya samu dama na magana ya ce a'a sarki ba kai kawai ake yi ma haka ba, ko ni ana min, kuma waɗannan abubuwa duka duk inda ake yi shi duk inda suke fitowa shine da Jubilee House, wato mazaunin shugaban kasa da ma'aikatansa. Yau wakilin NPP Haruna Maiga ya taimaka muna mu gano ko gaskiya ne waɗannan wato labarai na ƙarya da ake kira misinformation Jubilee House suke fitowa, ko John Mahama ya dai maganar shi ne. Dr. Mahmoud Bawumia also completed his tour of the Ashanti region, inda idan ka gabu da kowane mabiyin bayan NPP ka tambaye shi ziyara da Dr. Mahmoud Bawumia ya je da shi a Ashanti region ya yi kasance, shi su ce maka alhamdulillah, shi su ce maka alhamdulillah ma suka ce sabida shi ya ban sami jefi ya fito ya zo yana wulga waɗannan zatutuka cewa kamar NPP duk abin da suke so su yi a Ashanti region shine su yi dabara na sata, kuma sun doki wani soja babba sun sa Ashanti region aikin shi da dai musu duka ne ya yi musu sata. Insha Allah mun gano gaskiya da ke cikin wannan magana. Bai yau firan mu dai yana sai ne kan me NPP suka yi as far as education is concerned, bayan da aka kaddamar da dakunan da ake amfani da shi na neman ilimi A80 wato 80. Dr. Mahmoud Bawumia kuma ya kammala ma duk campaign shi in all the regions
of Ghana. As we are speaking now, what he is doing is yana dai zuwa wasu wurare ne inda ya ga wani ya saura ciki ne je fit da shi a ciki. As we speaking, he's in the northeast region. I saw that massive crowd in Wale, Tolo, and so on and so forth. If you are an NDC supporter, you should be worried that this time around the north is like it's turning blue. How can it? The north is turning blue. The north has always been blue. The north has always been blue. How? Absolutely. How? Yeah, First of all, ina gaida masu kallon mu duka wanga tasa mai albarka Baina TV namu kenan na zango. To tambayoyi da yawa cikin maganan ka da ka fara yasa da wannan da mu fara. Is it the north is turning blue? The north turning blue. We will start with that. To Bismillahirrahmanirrahim. Kamar kan da ka fadi, Dr. Muhammadu Bawumia, the flag bearer of the New Patriotic Party NPP, mai jiran gado ko kuwa mai jiran kujera mulki, wanda in Allah yadda 7th January 2025 shi dai zama President of the Republic of Ghana. Wannan babu shakka da iko Allah, kuma inshallah, kuma it is possible. Dr. Muhammadu Bawumia, kamar kada ka sani, ya shekaran jiya da ba jiya ba, ya kammala ziyarar ce da ya je yayi daga Ashanti region. In fact, wannan wani fira daban ne. Bari mu zo north da ya shiga, aka ce north wato arewan Ghana. Akwai regions guda 5 da ke wurin. Mun san akwai upper west, upper east, northeast, northern region da savannah region. Yau da muke magana, His Excellency the Vice President and the incoming President of Ghana, Dr. Muhammadu Bawumia, ya je gida. Kafin ya kai gida, in fact, ya saya daga tunjiya yana northern region da kanshi. Tamale da karkaransu ba tamale sosai ba dai, mu ce su Tolong da su Kumbungu garuka da kewaye da ke kewayin Tamale. Ya komo Tamale, amma garuka da ke kewayin Tamale ya je waɗannan garuka. Mu duka mun gan iri tarbon da aka yi mai daga Tolong. Duk tun da aka fara politics 1992 cikin Ghana, I mean 4th Republican Democratic Dispensation ga, irin jama'a da ake samu wanga garuka cikin north ba taba samu kaman inda ake samu, wato jama'a ke bunkasa suke zuwa su tarbi His Excellency the Vice President. Mu ce ma kafi ma shi da kanshi ma ya fara zuwa, matansa Hajiya Samira, kyakkyawan Fulani mace da Allah ya dada ta zama special na ce first lady of the Republic of Ghana. Abin da yasa na yi confused a little bit da nike magana shi na tuna da Vice John Mahama, na so tambaye ka kamar to ina take, amma tana yawo. The last time she was in Wa, ta je Wa ta cikin wasan masan ta bace ko grandma mu yake ce grandma cikin Hausa, wato kakan mu ta nemi kujera ta zo. Samira ta boye ta. Samira ba vice presidential candidate ba, ta boye ta bari ta nemi wani wuri waraka ji a nemi ta nan tana zaune cikin wani ta girbi Samira, karfi su ba da bane, abinda da Samira da ta ba dole ne ta nemi wani wuri ta zama ta duba abin ga jikokinta, ta nemi jikokinta ta musu wani koko su sha. Abinda akwai ne wani cikin jan ido ake, abinda muke fuskanta cikin garin ga, ana neman wanda suka kware, wanda suke da karfi, wanda suke da sinkaya,
wanda suke da wato wanda suke da himma da da su sake lamarin Ghana. Kagan yau Dr. Muhammadu Bawumia komi na gwada kamar shine the next president of the Republic of Ghana. Don yau irin jama'a kai da kanka ba ka fadda su, irin jama'a da na gan kamar suka fito daga wale-wale, abin ya bani mamaki, abin ya ban tsoro. In fact ban taba gan crowd irin crowdin da suka fito inda wale-wale wani ya ce gari shi ne mutane sun fito aka suka zo tarbon shi, wannan ba wani magana ba ne ko? Kasan ai Mahama ma da yake kasan manya sun ce ba inda ake samun rashin yabon gwani kamar inda ya fito. Akwai mutane da yawa ko manya da yawa inda suka samu karanci cikin a samu mutane su bi su shine inda suka fito. Misali Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Makka ne, da na Makka ne, ya fito babban gida cikin Makka, amma da ya fito da Allah ya bashi annabci, ni ba malami bane amma mun kamar san kamar da Allah ya bashi annabci inda ya samu wato opposition sosai shine Makka. Yasa gaskiya wannan nan duka baiwa Allah ne, ba mu shiga ta wannan bangare too much, amma abin da nake so fadi ne in ka fito kana neman wani abu ka samu mutanenka jama'anka suka bi bayanka, kuma ba batun mutane biyu ko uku ko fudu ake cewa ba kamar jama'a kadan dai a ce gaskiya dai an samu mutane su bi bayan shi, ba shi ake gwada ba. Ana gwada cewa jama'a da hankali bai doka, thousands of people, in fact wanda ake kira multitudes cikin English, multitudes of people, mutane sun bunkasa suna bin bayan shi ka gan kamar ya dace da ayan Qur'ani, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Ya manan shi daga in ka gan sarautan Allah ya bayana, zaka gan ana shiga addini afwajan kaman crowds na shiga, ana ka gan mutane na shiga da yawa. To ka gan wannan alama ka san kaman ga inda Allah da kanshi ke cewa aje. Yasa akwai alama sosai, kaman kan da manya ke cewa alama na ga mai abu. Dr. Muhammadu Bawumia inde za a ji da crowd da ke bin baya shi da Dr. Bawumia ya tun lashe zabe. Yasa the simple answer to your question shine, is the north turning blue? Honestly, na ce kaman the north is not just blue, in fact very deep blue. The north is blue, inshallah. The north is blue, right? Daga post da ya fito shekarar jiya da ke gwada cewa kamar na, even though the crowd are following Bawumia in the north, but Bawumia only one region kawai MPP that's just win in the north out of the 5 regions. Though the polls ya ce definitely it is good, the gap is going to be very close. Kagan politics, in kana fahimci politics, in ka fahimta politics, in ka kware cikin politics, mu ma muna bin manya kadan isa mu ma mun fara ganewa menene siyasa. Kagan siyasa in ji Bature wai is a game of numbers. Wato ban son ce wasa, politics ya fi wasa, kamar lamari ne na kidaya. Yasa in yau muna da garuka uku, she cikin garuka uku nan muna da mutane mu ce misali 20 cikin garuka uku, she aka samu mutum daya cikin gari gudan da akwai mutane 20, she samu 10 wurin. Cikin na biyu da akwai mutane 20, she samu 12 wurin,
ko 15 wurin. She gari na uku da akwai mutane 20, she wurin ya samu mutane 5. In ka gama duka ya samu mutane nawa? 30 out of 60. She wani shi region guda she samu mutane 20. Region da biyun da ya saura out of 2020 nan shi ya samu nan 4 nan kuma 5. Don Allah in aka gama nawa kenan? 29 na wanga nawa kenan? 30. Yasa waye ci waye lashe zabe wanda ya samu 30. So it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Don't Dr. Mahamudu Bawumia, so far as he is concerned now, he is running for president. And kuma in aka ce president, the whole Ghana is one constituency. Abindesa, the electoral commissioner, Tazama, the returning officer for the presidential elections. Mana ana batun president. Ghana duka gaba daya shine wa'anda suke takarar president suke nema. Yasa in ka samu mutane 10 daga Ashanti region, ka samu mutane 5 daga Greater Accra, ka samu mutane 4 daga Northern region, duka za gama a baka number ka da shi, ka gane. Amma parliamentary wurin nan ne shi lamarin ana duban mutane da ka samu daga constituency. Yasa aka ce ni Maiga ina saye daga Ablikuma North, mutane da ni dan samu daga Ablikuma North dai ya zama an ya samu bambanci tsakanin votes da dan samu daga Ablikuma North da vote ma da president kuma dai samu. Yeah, we saw that. Ana iya samu ma central region, for instance, in the last elections, NPP Suya out of the seats they Kiwuri, I think 16 of those seats so votes skirt and blouse they NPP score loose. Ama overall presidential aka kagan yasa for mu nan mu da muke koyon ya ke kira politics ko siyasa kadan muna gane cewa kaman ya kamata kana da strategy ka. Mu in wani zai ce muna kaman Dr. Bawumia Northern region ya samu ko kwa North East ya samu amma Savannah bai samu. Yasa tunda bai samu Savannah dai to alhamdulillah John Mama ya sira. Wannan mai shi nan har wa yau bai gane ba. Domin kagan presidential elections nan duka in kana so ka gane ma last elections akwai regions guda 9 da NDC suka lashe. Ashanti region sun produce 1 million votes da aka doki aka share wannan duka gaba daya. Yasa wannan ana duba ya kamata a mai da hankali ta wannan wuri. Talking about Ashanti region, NPP kun sauri kuke samu vote. This time around kuna ga kamar vote da ba za ku samu ba. In fact vote da Dr. Mahamudu kagan ba na zuwa kuna ga ba ku samu. Shi yasa kuna so ku sa wani ya je muku dabara wannan ba ka sata. Sami Jefi kuna so ku yi sata. Kali Sami Jefi shi yaro ne cikin siyasa, shi shekaran jiya yazo ya nemi wani koko ya sha ya kwana. Abinda akwai shine kagan the Bawumia factor abu ne da ba yiya a cire cikin lamarin da ba yiya a bambata shi the outcome of this year's election. What is the Bawumia factor? Thank you very much. Very good question. Fantastic question. Kagan Bawumia mutum ne da zamanin shi ya zo. Mutum kagan ba wai ka ji tsoro mai zamani. Me yasa in aka ce zamanin ka kai ga abinda bai yi ma ya yi. Saboda Allah shi ke zabin shi ke dokan sarauta ya ba wanda ya so. Kuma alama na ga mai abu kagan Dr. Mahamudu Bawumia in ka duba asalin shi ko kuwa ina gwada asalin shi cikin party NPP da Bawumia factor da ka tambayar nan shi nake so in bada answer da sauri. Kagan tunda aka fara NPP cikin 1992 mun samu Edubuahi
da ba karamin mutum bane. Mun samu President Kufuor da ba karamin mutum bane. Mun samu President Akufo-Addo da ba karamin mutum bane. Kaga wanga mutane duka matsayin su cikin NPP ba wasa bane. Kuma wanga mutane uku kafin Dr. Mahmudu Bawumia ya zama flag bearer na NPP, wanga mutane uku nga su suka zama ko akari. To da aka je primaries cikin NPP, irin lashin zabe da Bawumia yayi da Dr. Mahmudu Bawumia yayi, cikin su uku nan duka ba wanda ya taba samu wannan. That is the primaries. Sosai primaries cikin NPP 60, that's 62-63%. ba taba samun ba. Edu Boahin bai samu wannan ba. Kufuor bai samu wannan ba. President Akufo-Addo bai samu wannan ba. Yes sir. So it tells you come on back. 2014 primaries in the NPP square, Akufo-Addo ya samu 90-something%. No. G. So carry shida alan chamati. Ukela got a first attempt to be 2014 primaries second term. Exactly. Second term da Akufo-Addo. Kagan Akufo-Addo second term shall be J or the post. Go there Exactly. the post. second term President Akufo-Addo. Yeah. The day Zo your contest for 2016. Yes. He was already the reigning flag bearer. Kagani. He was already. It's just a matter of. So process. let's refine it. You are talking about kind of two. When there's the first The attempt. first attempt. Okay. First attempt. First fair attempt. enough. Yeah. Kagan na President Akufo-Addo ma. She ba ma wonder. Kagan na President Akufo-Addo ma. For the first attempt, da muka samu wai wani na neman flag bearer cikin NPP. Voting da Edu Boahin ya samu, voting da Kufuor ya samu, vote da Akufo-Addo ya samu for the first time. Ba wanda ya taba samu wannan. Yeah, that one is Is a fact. Yeah, it's a fact. Okay, thank you very much. So let's move on. To yanzu da yazo zama flag bearer kuma. Kagan mun baka example voter region the Dr. Mahmudu Bawumia ya je shekaran jiya. No. Akwai wasu unguwa, akwai wasu wurare da haramu ne. Haramu a shiga da kalan NPP. Yeah. Amma yau ana fitowa ana bunkasa. In fact in ka duba pictures jama'a da ke fitowa cikin voter region da suke support Bawumia. Ya maka ko wasa ke yi ko kariya ne. Ya maka kaman ko kariya ne ba taba samu irin wannan ba. The same thing Ashanti region da ka tambaya. Wasu mutane na ganin kaman wani cikin NPP sunan shi Alan Kojo Tremantin mai shin nan ya ba NPP zafi, diba? I can assure you kaman ba voting da they fito Ashanti region this time around. NPP tun da aka kafa NPP bai taba samu irin wannan vote. Dr. Mahmudu Bawumia fa shi Allah ke tare da shi yo. Allah ya tun ya zabe shi. Kuna ya look simple like be dai bar Ashanti region da aka san su suna vote mun samu Kufuor dan Ashanti ne. Bawumia zai samu vote ya fi Kufuor. Soyayya ba bi da bai kawo wa. Soyayya ke bari daga nan soyayya ke bari from where soyayya ke bari abin ga gawo ya je ya aure abin ga farfara kansa. Soyayya na bari gawo ya bar gawo ya je aure sai dai ka use gawo ne ba so samu problem soyayya ne yana kawo komi. Yasa irin soyayyan da Allah ya doki ya sa zuciyan mutane Ashanti, mutane Central, mutane Greater Accra, mutane Volta, mutane ina, in fact ma mutane Savannah ni na yin bet kaman ba Dr. Mahmudu Bawumia ya bi John Mahama cikin backyard John Mahama Savannah saboda bi. Nagode. Kagan da zuka ce kaman muna bada bi na look simplistic. Yasa shi kaman ko abin ga dai bar mutane Mahama Bole Bamboy su ce ba su vote wa Mahama. Ba Bole Bamboy kadai ne gari cikin Savannah ba. Su Daboya su Gabango su ce ba su vote wa Mahama. Ba shi sun ce ba su vote mai ba. The point is that iya wale sun abinda ake kira momentum cikin politics. Wato himman na tafiya
yana siding Dr. Muhammadu They Bawumia. cow changing because last year as at now it looked like a very difficult battle for the NPP. You are very observant. Kagan kago da kaman kai you are a student of politics. Kuma kana da ido goma kana kallo ko ina. Kuma don question da ka tambaye ba ko da ya tambaye wannan question ba. Kagan Dr. Muhammadu Bawumia mutum ne da ya zauna ya duba ya gan kaman ba the odds are against me. Ya za faɗi cikin Hausa. Ya zauna ya auna ya duba wato the battle ahead of him, wato fadan da akwai shi ko yakin da dai je da dai duba ya kwanta ya gan kaman ba karamin aiki bane. To she ya sa ma kanshi himma, she ya nemi a taimake shi. Yasa she first of all ya gama mutane hankulan mutane da suka kware a very solid team as members of a campaign team. A ce wani kaman Damboche na cikin campaign team Dr. Bawumia, wani kaman STC boss na ya sunan shi Nana Akumiya na cikin campaign team Dr. Bawumia, Mark Meru na cikin campaign team Dr. Bawumia, Obi Amwa na cikin campaign team Dr. Bawumia. Wane ne gaba duba NPP, an ka duba NPP ba wane ne ba shi cikin campaign team Dr. Muhammadu Bawumia? Duk wanda ya kware, duk wanda ke da wani experience, duk wanda dai ya contribute wani abu, duk wanda yake da wani wato baiwa cikin campaign na NPP, I can assure you kaman ba machine nan yana cikin But can answer me question, is NPP planning to rig the election in Ashanti? No, what I want you to understand, Naniba, it took hard work based on strategy. Shi na kasa ganewa kana da daje shi Hausa. Ya kaga ba Bawumia ba ya tashi kawai bane mutane suka fara son shi ba. Ya je yayi aiki. Kagan yau akwai wanda mu ce misali, kagan mu da yan zango muke fira yasa ina so ban so technicalities na yayi yawa. Yasa wasu misali da zan kawo na kawo misali na unguwa ko na zamantakeyyar mu da zai bari mutum mu fahimci. Kagan yau zaka yi ka je ka nemi wata zaka aure ta, ka je yau mai shin nan gaskiya bata amince da kai ba, she ka koma bata amince da kai ba, she ka koma yace ba samarin gafa kaman yana da himma kaman yana kokari, she ka koma, she yanzu akwai ma wanda suke komawa har ma suna zuwa shara gidan masu yadda suke ne ba. Akwai cikin villages ko kuwa ya ke ce villages in Hausa, cikin kauyuka akwai ma masu zuwa su je su yi ma babanni matan da suke so su aure su ma suke zuwa su taimake su cikin gona. Kaga wannan duka yana sa yanzu ana fara mai da hankali, ana fara gani kamar wanga za yi ya watakila a bashi jaraba cikin wannan lamari. Ana tun ba su a baka har a zo ana duba ko kamar mu bashi kamar mu duba mu gani kamar har a zo a ce kamar to mun baka. To aka na Dr. Muhammadu Bawumia ya zama kaga ba tsakani da kai President John Mahama, ban so kira sunan shi amma abin ga ya zama very important. Asante Hine batun Ashanti region kai yiwu isa nake kawo gan magana don ba kana ba saboda shi nazo nan ga saboda Dr. Muhammadu Bawumia. President Mahama ya taba zuwa ya gaishe da Asante Hine 2 years ago. She Asante Hine ce mai kaman ba ora yau dai ka zo gidana tun da ka sauka ban da kyar in ji lamari ma in ji ma kaman ka zo nguwa ina yin ji ma kaman ka zo kuma sai amma ba ka zo wuri na amma bari ka sani ba taba yi ba. Dr. Muhammadu Bawumia ko ya wuce Ashanti region da helicopter ya sauka kasa ya je gaishe da sofon na sannan ya continue ko ya kai ko ba Ashanti region ke zuwa ba dai wuce kila ma anyan shi daban amma ya zo ya bi ma baya dai cikin Ashanti region ya shigo ya bari ya san kaman
ya bari a san kaman yana anguwa. To kagan mutum da ke mai da hankali kan wani abu ka san kaman mai shi ne yana da nisan tunani, yana da sinkaya, ya san kaman wata rana ba she ya zo yana nema sannan zai yi hidima ba. Wasu suna neman sa'a da rabo tun lokacin sa'a da rabo bai taso ba, tun aiki bai taso ba. Yasa irin abin da nake so ka fahimci Dr. Muhammadu Bawumia, he merits the kind of support and response he's getting from not just Ashanti, but the entire Ghana. Well, he merits the kind of support he's getting from the entire Ghana. Whether by dint of hard work, whether these strategy, are going to transfer and effective campaign, by dint of hard work. Let's go for a shot. Let's take some of the IPP messages. When we return, with Chigabada Teto now. Inshallah. Welcome. Please look into the camera for verification. Thank you, John. You are now verified. Please select your preferred candidate. New candidate. Profile being verified. Please choose another. New candidate. Profile not ready. Please choose another. To see development options for this candidate, press yes or cancel. Will cancel free SHS. Will cancel LEAP. Will cancel health insurance. Will bring back Doomsaw. Should I continue? Press yes or cancel. Please choose another. Development options. Will improve free SHS. Free healthcare. Flat rate scheme for importers. Jobs for the youth. Affordable public transport with electric buses. Generally, a great choice. The only choice really. Thank you for voting number 1. Ghanaians, in these crucial times.
Well, some cogent reasons there why you should vote for number one. We about Fira Kawai body. We got evidence, the evidence of the work that has been done. Evidence nobody know the Gia Bukaga education minister. Tari Dama vice president the country because they came north somewhere in the north. Shimaya Timaka commission one of the 80 projects in the educational sector. The educational minister Yai Batushi, and of course various district assemblies commissioning. Even before we delve into 80 schools that aka gigina da mu kuma na murabu na zango then read wasu messages nanga we Malam Fari, I'm enjoying your show. It is possible when I have told him Muhammad Alasan one way Dr. Baumia is competent, hardworking and incorruptible. Our resources are safe with him as president. One way the people you seek to serve and the world at large have seen how tirelessly you've worked, sir. Meaning Baumia. God will do the rest. He would do it in a grand style for his glory. One way she, I think the same Muhammad Alasan will be Allah, the Almighty God, protect and make things easier and possible for Dr. Baumia. One way, Assalamu alaikum Malam Fari, how is life? Juma Mubarak to all the viewers of Maina TV. His Excellency Vice President Dr. Mahmoud Baumia in 2016 said in one of his series of lectures, which he replied to former President John Mahama, that how can global economic problem skip from Ivory Coast and come to Ghana alone? Today the same person is, I don't know whether in those days we had a really serious economic problem as we are having now, regards to COVID-19 and what is happening in Ukraine and Russia, because these are some of the reasons the MPP Kichiwa Kaman economy we in there kai. It is because of the COVID-19. Now when you meet them, they make the case for this particular argument that Suki Kaman indeed Bado Ukraine Russia COVID-19 days over Mayuama inda su suka ga kamar sun dauki kasan suka kai ko ko tattalin arzikin kasar Ghana suka kai biwa ma da ya wuci haka ko ba haka ba. Yeah, I think during John Dramani Mahamad's time, one of the issues, I mean the most the clearest of them all is the doomsaw that happened for a very long time. Yeah, usually even soon mention, yes, I will leave that for the politicians. It happened for a very long time when they affect every aspect of the Ghanaian economy. She said, let us get those things right. We economy, we today the same person is blaming the problems facing the economy to COVID-19 and Russia-Ukraine war. How can you tackle the problems that are confronting the economy of Ghana without accepting the mistakes you made? From Ibrahim Bule, Lakeside. Has John Baumia accepted the mistakes? Some mistakes. As he, as vice president, accepted that Akwewanu Abudasukai government MPP da ba yi shi haka ba da yafi. Malam Fari, kagan bari mu yi kanmu gaskiya. Ka tambaya question ko Baumia ya yadda cewa ya yi wasu matsalolin da ya kawo muna damuwa cikin wasu kuskure ba ko kuskure guda da Dr. Mahmoud Baumia. In fact, ba ko kuskure guda da President Akufo-Addo tare da Dr. Mahmoud Baumia suka yi cikin lamarin economy. In fact, in ba don Allah ya sa Allah ya bamu President Akufo-Addo da Dr. Mahmoud Baumia wanga lokaci ba, da Ghana da waraka da mun koma baya worse than 83. Lamarin da muke cikin in yayi nazo kan TV ko radio
ban so na kawo technicalities wannan na bar ma enda ran da zamu yi da mu samu debate cikin wani university lecture hall mu yi wannan amma nan ga ya kamata mu bari mutane mu su fahimci don TV ga yan zango da yawa ke duba isa iyayen mu da ke gida ya kamata mu bari su follow irin firar da muke yi nan ga Ghana presidency mu ana ba mutum guda iko ya saya shekara fudu so biyu tare da mataimakin shi tare da mataimakin shi gaskiya ne isa the president Akufo-Addo da Dr. Muhammadu Bawumia da suka saya first 4 years Ghana na cikin kasa da arzikinsu yake wato ya fara bunkasa ya fara cin gaba yake sai kan kafan shi tattalin arziki ba Africa kadai ba duniya duka baki da yan gaskiya ne ko kariya ne fastest growing economies in the world at that time Ghana na inda suka ce wai dabara da John Mahama ya aji na IMF fastest growing economies in the world yankuri kai dan jarida ne kuma kai baka NPP baka NDC kai dan jarida ne kunna kariya yankuri Ghana first 4 years mu ba an gaya muna ko ba Ministry of Finance na Ghana ba muna batun IMF World Bank wanda suke mai da hankali suke duban lamarin da muke ciki ba sun ce Ghana muna cikin fastest growing economies in the world su fadi ko ba su fadi ba to mu saya wuri now problem mun Ghana ya fara from 2020 zuwa yanzu lokacin da covid ya zo ni ba so yi ma batun covid ma mu ce da lamarin kai kana so ka yi shi kan shekara da muka fara samu masala 2020 zuwa yanzu to president Akufo-Addo kan your question whether they have made a mistake they didn't make any mistake amma ya admit kaman ba gaskiya Ghana akwai masuwa wuri yayi karfi president Akufo-Addo ya mince kaman gaskiya Ghana yayi karfi Dr. Muhammadu Bawumia shi ma ya ce kaman gaskiya Ghana ana jin jiki ministers mu Muhammad Amin Anta finance minister wai gaskiya Ghana ana jin jiki har ma ya saya ya bada hankuri cewa wayanda haircutting wato wanda aka rage musu arziki na bashi na government wanda suke da wani alaka na bashi tsakanin su da government da aka rage musu arziki ko kudin biyan su Muhammad Amin Anta ya bada hankuri ko bai bada hankuri ba ya bada hankuri da ya bayar nan ya manan shi ya amince cewa like he has admitted kaman ba Ghana muna jin jiki yasa president Akufo-Addo Dr. Muhammadu Bawumia as well as finance minister mu su duka sun amince kaman gaskiya ana jin jiki amma abin da akwai shine mai arziki da yake da karfi da yake jin da kanshi da bai da kowane matsala mai shin yana nan lafiyan shi lau shekara fudu shekaran shi na biyar zuwa na shida ciwo ya buga shi da ciwo ya buga shi wani irin ciwon da shi da kanshi bai sammani ciwon ya buga shi ba kaman ciwon lifestyle ba aka ce ciwon lifestyle kaman ciwon da kai za ka yi wani aikin banza excuse me to say wani aikin banza da dai kawo maka kanjamo wannan na nan amma mu ce kai daga bisa she ka samu wani ciwo da ya zama nan misali Allah kiyaye kaman stroke shin nan wani ya san ran da irin wannan da ya kama shi danwa ina tambayan ka excuse me to say although kai ke tambaya ai wani bai iya akwai wasu ciwo kai baka ya ka sammani kamar wannan ciwo ya taba ka ya taba na shi wannan ciwo yana zuwa bai ba da wani exactly shi wannan ciwo ya kama mai arziki da ke jin da kanshi shi aka gan kaman kwana biyu ya rame ya yi wage-wage shi a zuwa ce kaman tun da ma ba mai kokari ba ne yankuri ina
ina rashin kokari da ciwon da baka sammani ya kama ka ba. Bi ma'ana ciwon shi ne covid-19. Exactly. Wani bai taba ya wani sinkaya ko ya yi wani tunani kamar a global pandemic. Kagan ba wani sabu abin kirfa da cikin Hausa shi yake da dadi. Wato wani annoba, kasan cikin Hausa ka ce annoba ba ciwo kawai ba wo, abin da ya fi karfin ciwo da ba maganin shi da ba sammani ya faru ba. She daga baya daga bisa kawai cikin jarabta Allah boom shezo to ana iya samu wani mai shin nan yana tafiyar da lamarin cinikin shi da kyau, business shi komai na tafiya, yana da shanaye, yana da raguna, yana da kaji, komai na tafiya fine ya gina gida mai kyau, ya yi aure yaran shi, shi Allah kiyaye, shi Allah jarabce mai shin nan da wani ciwo dabbobi. Shi dabbobin shi duka cikin kwana 3 su duka sun mutu da shi mai shin nan gaba shi sun kai waya shi ya sar da gidan shi ko motar shi ko kuwa ya sake matan shi, shi kai kana sai can wai mai shin nan rashin gwaninta shi yasa ya siya ci yankuri in kai wannan magana ka gyara. Ina tambayan ka ba za ka ce ba ya ka gyara abin da akwai ne ba kaga ba abin da ya faru nan ba taba sinkayan shi ba. Lokacin da Dr. Muhammadu Bawumia ya ce kaman ba shi bai fahimci kada za a ce kaman wani global economic problem. He was talking about shi ba batun pandemic yake batun shi ba. Wannan magana da Dr. Muhammadu Bawumia ya yi nan kaman how can economic crisis fly over wani gari ya zo ya buga Ghana nan. Wannan batun economic crisis yake fadiwa. He wasn't talking about a pandemic. You see the differences? A pandemic is abinda hankali bai doka kuma ba taba sinkaya ba taba tunani irin shi ba. So it is something that has affected this government. Exactly. To yau sha ce kaman wai me yasa Ghana kada yake wahala gashi she dai wanda bai taba duba wanda da ka ji kaman wai shi Ghana kawai ake wahala garuka da suka saura ba haka nan bane duba in baka san kowane gari ba kullum mutane mu da yan Najeriya dai muna da alaka kuna karya do akwai Hausawa Ghana akwai Hausawa Najeriya ko ba haka nan ba kuma Ghana yawanci mutane da ke kasuwanci cikin Ghana suna zuwa Najeriya suna sayin kaya ko ba haka nan ba. Ina son gwada dai cewa akwai alaka na ciniki tsakanin mu da Najeriya. To ka tambaye kowa wanda suke zuwa hanya dubu sun bar zuwa hanyar Najeriya saboda lamari yayi wuya wurin ma ya fi namu saboda covid-19 ba bari abin da nake son ka sani ne ba duniya duka karancin tattalin arziki ya kama kowane gari. Matsalan tattalin arziki ni ba da dadewa ba shekaran jiya na je Mali, na je Burkina, na je kasashe, na yi tafiya, kowane gari ana kuka, kowane gari don bai samu har ma daga yawan opposition ke cewa kamar aiki da ba ku yi shi rashin yi yaman gane ki da karfi. Inda sun yi inda suna da bakin magana da sun yi sun ci zabe 2016 wanda 2016 an kore su ne kaman kaji don 1 million ya biti su yasa wanga suna magana she mu damu da su duba ko kasan Makka, excuse me to say, wurin gawa annabi ke kwanci bai ba ku tsoro kamar mutane da arziki hushi su je su kada kuriya su ba NDC saboda wannan zafi da ake ciki. Shi na ce maka kaman ba garin da ba jin jiki, ba gari da ba jin jiki. America, Canada, US, Germany, Japan, kowane gari ana jin jiki, amma abinda akwai ne na wani ya fi na wani, wansu sun fi mu samun dama, mu ma akwai wanda mu ma muka fi su samun dama. So there's a video of John Dramani Mahama inda yake address I don't know ya fita kasan waje da yake address yake magana har ma ya ce jama'a
ya ce before na so mu buga wannan video sosai buka dawo sai mu duba yanzu John Mahama da kai shi kuma na cewa kun gaza idan ya zo wurin tattalin arzikin kasa na nufin magana da ya yi kan wannan dandali ko kuwa kan wannan mimbari da magana kuma da yake yi yau idan ya hau mimbari na yakin neman zabe yake cewa kun gaza mu ji wannan magana. Let's watch the video first. The world, it became necessary for African governments to take action to shield their populations from the effects of the epidemic. This meant in many cases an increase in deficits due to unbudgeted expenditures. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations, but some countries have ridden the wave more successfully than others based on the resilience of their economies, discipline, and prudent use of their resource envelopes in the period of this crisis. In my country, Ghana, our economy has emerged in extremely poor shape from the COVID experience. A few moments later. I asked you 5 simple questions on the economy, that's all. Simple questions that Ghanaians want you to answer. This election is about the economy, stupid. It's not about all those other useless things about who built how many compost plants. Answer the 5 simple questions. Wait. Alright, so video kina na muka buga. What do you take from this video? John Mahama saying that Ghana lili tattalin arzikin kasar Ghana ta fuskanci matsala kalubale sakamakon COVID-19 da ya zo ba Ghana ma kawai ya taba ba, ya taba dukkanin kasashen nahiya duk baki daya. So idan ka ji John Mahama ya hau kan mimbari sai ya ce wannan campaign da za a yi ko kuwa election da za a yi duk dai batun tattalin arzikin kasa ne kuma kun gaza. How do you marry the two? Magana da yayi gada magana da yake ya hau kan wanga magana da ya kamata ka jira wanga magana da ya kamata ka jira in NDC rep yazo studio ga ka tambaye shi, saboda clearly wanga na nuna cewa kaman John Mahama bai ma kanshi adalci, bai ma kanshi gaskiya, bai ma mutane shi adalci, bai ma mutane shi gaskiya. Maga yau ka je ka saya gefe ka ce wallahi wannan annoba da ya bugo iskan da ya kawo yayi banna cikin tattalin arziki kasan Africa sosai, over 20 billion sosai. 20 billion bari ya sa question ka, because of COVID-19 saboda shi yake question. in as much as shi inji John Mahama wai shi yanzu ga batun video da ka buga pandemic ya zo amma ku samu kuɗi fiye ga kowa, wai kuɗi da ya shigo cikin annoku kun samu fiye. Pandemic ma ya kawo annoban da ya zo ya kawo kuɗi da yawa da kuɗin ku ba ku san abin da kuka yi ba. Sai ko da yayi wanga magana ku dai ne kuka gaza. To tunda muna tare da iyayenmu ina so su fahimci cewa President Mahama maganan da ya faɗi nan cikin turanci yayi, in ji shi wai Ghana ga ko kuwa kasashen baki nahiyar Africa nan wannan ciwon COVID da ya zo ya kawo wato bannan da ya kawo ya sa garuka da yawa lamarin tattalin arzikinsu, karanci ya zo cikin lamarin arzikinsu. In fact ba ma karanci kawai ba, sun samu matsala har arzikin da yawa ya how do you say ya bata ka sa magana da John Mahama ya faɗi kenan. Shi nan no da bakin shi kuma wai lamarin na Ghana in yana Ghana yana campaign kenan wai Bawumia ko Dr. Muhammadu Bawumia, His Excellency the Vice President, da baban shi Nana Akufo-Addo su ne ba su kware cikin lamarin tattalin arziki, shi ya kawo muna damuwa. In ji shi mutum guda bakin shi biyu. Yanzu kan tambayan da kai
wai lokacin covid mun samu kudi mun samu kudi ba kagan da zu na maka bayani mai arziki da ke da lafiyan shi a waye gari wani ciwo ya buga shi da ciwo ya buga shi ya kwanta mutane suka yi wato toto kudi mutane suka gaggama kudi aka zo aka bashi kamar ya sai magani ya sha ya sai magani ya sha ko kuwa doki ya biya ma kanshi bukata ko kuwa ya doki ya kiyaye wasu ababai ka zo ka saya ka ce kaman me haka wani baka kiyaye da kudi da bari kare misali na kaga ba mutum ne yake da arzikin kanshi ya waye gari ciwo ya kama shi kwanta ciwo aka yi fi sabilillahi $1 million aka zo aka bashi doki duka ya sha magani da shi ko kuwa ya doki ya taimaka ma lamarin kanshi da ya samu lafiya kadan wani ya zo ya saya wai gaskiya ciwo ya kama ka amma da ciwo ya kama kan nan ba an baka kudi ba ji wani magana saboda Allah shi sa ciwo kudi ba an baka bane wai don ka zama mai arziki an baka ne don ka yi mai ka shawo kan matsala da kawai exactly yau Ghana lamarin da muke ciki an baka ne ka doki ka yi jinya ka doki ka yi jinya wadda dake nema kenan aka yi kudi aka baka ka doki ka yi jinya da ka doki ka yi jinya ka fara samun lafiya wani ya zo ya ya ce kamar kagan baban ga ko mutumin banza ne da gaskiya yana da kudi amma da ya yi ciwo mun yi kudi muka bashi to ina kudin isa kar wannan baba ya zo ya ce wa kamar bai da kudi kuma wai yanzu ba kar ya zo ya ce jikin shi ya kama shi wai kar ya zo ya ce kamar jikin shi ya kama shi saboda lokacin da bai da ciwon nan bai da lafiyan lokacin da bai da lafiyan nan an yi kudi an bashi isa kar ya zo ya ce kamar shi bai da kudi just imagine this kind of logic bai aka yi da kudi bai aka yi da shi ya sai magani ya sha no let's budaro shi ka misali ka ya biya school fees yaran shi ya duba matan shi don yana gida bai aiki school fees wa aka biya da kudi ba garin ga muke mutane teachers doctors su duka na gida ba su aiki amma ana biyan su ba ba garin ga muke aka ba da free water ba garin ga muke aka ba da free electricity ba garin ga muke aka fara ba da abin ga COVID-19 jobs. Do you know the price of one? Guda in some cases is like $9, $12. You know the prices. Wani kyauta mun sai ne dewa sai muka yi, in fact mafi yawa sai muka yi. Banda wannan an doki wasu matakaiya daban-daban, in fact precautions, media campaigns, awarenesses, strategic deployments, COVID relief fund, COVID relief fund, honorable businesses, fumigations, abinga sanitary, how do you call that thing you used to? There was sanitizers. Demonabu. A whole lot of those bags. In fact, a question that I kira with the Nababe. PPF could never tell us Nababe. Can you imagine? PPEs. What does it mean? What does it stand for? Protective something. Protection equipment. Personal protection equipment. President Akufo-Addo so for sort of abashi ye je gida kware na ajawo shi zai saya say fellow Ghanaians we know how to bring back the economy but we don't know how to save lives. All right, enough of all these things. She has say I check the kai ciwon da an tattara kudi an baka kai jinya isa kaga zo ka ce kai kana jin yunwa wani magana kenan. All right, may Allah the Almighty God protect and make things easier and possible for Dr. Bawumia and the MPP. Alhaji Menga is right with the assertion that JM will be beaten in his own
homeland. As Gunjes, the best thing that has ever happened to us is the creation of the Savannah region with its accompanying developmental projects. One day after Alhaji Haruna Rafiq, he was my guest last week. We hi Alhaji Isa here. It is possible, inshallah. Salamu alaikum. 24-hour economy is a game changer for Ghanaians. Agenda 133 is where the this government's leaders Isa from Isao message you can is not very clear, but thank you very much for sending it. Can you send Naka 0553-683-010. Now that's 80 schools. Wonderful. That were commissioned. Wonderful. By the NPP. Wonderful. Malam Fari. Now, in fact, Gia, history was made in the world. Ba Africa bo, no Ghana bo. yeah. Cikin duniya, tunda aka kafa duniya, tunda aka yi duniya, ba taba samun gari guda da a waye gari kan wande suka bude makarantu daya, how do you say 18 in Hausa? Tamani. The same day, the same time, bai taba faruwa ba. Wani gari ba Saudiya ba su taba yi ba, Qatar ba su taba yi ba, America ba su taba yi ba, Canada ba su taba yi ba, ba garin da ya taba yi cikin duniya kenan balle Africa. This is historic. In fact, President Akufo-Addo wata rana ya zo ba yau ba, wata rana ya zo an zo ana neman a san tarihin wani irin mutum kenan ne. Ba yau bo yau da yake yi na ba mu ganewa. No. 80 schools, incredible. Bai taba faruwa cikin rayuwa ba. Yasa abu ne da ya kamata a yabe shi da Dr. Muhammadu Bawa. Wani waye pipi da yi kokari sosai. Kuda yi wanga ba sani ba. Why must it take you up to these are some of the facilities kaga mutane na cewa ba mu sani ba models tells exactly jabi na kake gani na yeah kaga at the time that I can take video ga shi ba kammala ba ga this is Sunyani models tell GSS right wa lokaci da aka yi aka take video shi ba ka duka na ciki sukurai da ba SHS bane. Let's make that point. Akwai STEM. These are schools lokacin da shi Educhub ya hadu da stakeholders yake take this is the Osu one. Osu wanga na san one, the renovated school. And the school was in terrible condition. Muka samu shi education minister da kan shi ya biyu ya gani ya ce a'a bai kamace a ce Osu ana da irin abu haka ba, aka canza school aka stock issue with desk yanzu desk ga mostly ana use shi universities ne gaskiya yanzu iri desk da data amfani da shi ke gaskiya ne so I think karfe that wato desk karfe ne da itace bai da yawa saboda ana so ya dade isa karfe na durability comfortability because sometimes in kana kan gaskiya ne these dual desk da yana wangan ka kadan shi sa gaskiya ne projects da wani wanga we'll come to these ones. Okay. We'll come to these ones. We would rather be looking at the video one more than this one. We'll come to these ones. Fantastic. Yeah. To, kamar kan da na ce, wato tarihi ne da aka yi jiya da ba taba yin cikin duniya ba. Ba ma Ghana ba, ba ma Africa ba. Cikin duniya ba taba samun gari da ya bude wurin makarantu ko wurin koyo abu da yawa har 80 da rana daya ba taba yi ba. To kagan wannan na rana daya kawai kenan, amma ina so in gwada maka wani abu. Dazu ina cikin karantawa na Joy FM online shi na gan cewa kagan yau in ka ce makarantun da aka bude cikin Ghana tun Akufo-Addo ya zo ya zama an bude daya 3,000. Joy online, Joy FM ba headquarters in MPP bane. Joy FM
Ba headquarters NDC bani. 3,000 what? 3K educational projects have been initiated and completed since 2017. Joy Online. This is according to Joy Online. This is according to Joy Very, Online. very. Is there? The government has announced that it has initiated and completed 3,000 educational projects across the country since 2017. Exactly. These projects are part of a comprehensive effort to improve educational infrastructure and enhance. This is what the government is saying actually through Get Fund. Absolutely. Get Fund also can release one statement. Absolutely. There's no contrary view to this position by government, unless the opposition NDC can come and discount what government is saying. So 80 it doesn't mean that to the Akafara Buliki 2017 government this is just an event, a one-day event that the biggest number to be commissioned in one single day. That is the historic aspect of the project, of the commissioning. Gansan. So the biggest to be done in a single day, Shine 80 Ache Ando Kirana Guda Ambu de makarantu guda 80 bai taba faruwa ba, amma tunda aka fara 3,000 educational projects. Aka ce educational projects wato classroom blocks, lecture halls, teachers dormitories, lecture theaters, you name it, abinga dining halls, abinga libraries, science laboratories, computer laboratories, all kinds of facilities. 3,000 of them since MPP muka fara muka zo 2017. Abin da yasa muke cewa kaman ba aikin da Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da Dr. Bawumia suka yi, Kwame Nkrumah bai yi cotton su ba. This is an example. Kwame Nkrumah bai yi compare kanshi da Akufo-Addo da Bawumia cikin ayyuka na infrastructure provision in this country. Kwame Nkrumah da ya gina Akosombo. Ba Kwame Nkrumah ba batu Akosombo ba. Kwame Nkrumah da ya yi motorway. Bari ga maka. Akwai projects da hankali bai doka da suka fi karfin abinga motorway, for example. What the project? Ba so mu kawo gaddama MPP da Kwame Nkrumah. No, what the project? Let me give you an example. Ya kamace kai clear because wanda ke gida kace mai Kwame Nkrumah da ake bautan shi. Let me give you an example. Kace mai Akufo-Addo yayi aiki ya fi shi. Let me give you an example. Dole ne ka bar wanda ke gida ya understand. Yau magana da muke yi. Kagan in ka doki tun Pokwase interchange kade hankali bai doka is the biggest interchange in Africa. Yeah, 40th. We have 40th in Africa. Ni me tafiya ne sosai. One in Ghana, one in South. Ni me tafiya ne sosai saboda ni me tafiya ne sosai saboda ni ina cikin harkar tafiya, nace aikin tafiya. I'm a travel person. Yeah. Yasa ni na tafiya duniya. The whole Africa ba irin interchange na Pokwase ko ina. Kagan farko kenan. Kagan wannan kawai ya fi karfin motorway. Na biyu kagan interchange na ya fi karfin motorway. Mu aje wannan kada bari ni ke magana na yi. Next one. Ya kana son dariya Malam Fari kana dariya kada shi kana so kai ko magana da Fari ba gaskiya bane ko ne ya kake so ka nufi. Gaskiya ne ke ga maka. Kagan yanzu haka da muke magana daga Pokwase zuwa har Nsawam ana gina 12 lanes. Yeah. 12 lanes. Na farko Ghana ko first time in Ghana 12 lanes but motorway how many lanes dey 2 here 2 here. Yeah. To wanga ana batun 12 6 here plus auxiliary roads. Motorway concrete dey Geo concrete ba concrete ba. Asphalt the cost of asphalt is far higher than concrete. Kaza wannan. Cost of asphalt is higher than concrete. Now when but concrete durable because let's leave that to the engineers. We are communicators. You are a journalist, I'm a communicator. Let us deal with that one. The point I was trying to make, Shine, you asked me a question about
giving you an example of roads that are better than motorway. Yeah. So I'm telling you, Kamamba, the interchange na kawai abu ne da yake da muhimmanci. To from the interchange zuwa har in Sawam, it is 47 kilometers. To wannan 47 kilometers nan, kasa abin da ake yi, ana gina 12 lanes up, 12 lanes down. Bai taba faruwa ko ina. In fact, garin da dayan ce kaman su dayan kamanta da irin wannan shine from Abuja airport to Abuja city. Kaji Abuja. So when you land from the airport, the location of the airport to Abuja city, there is a similar project. Yeah. To irin shi ake yin nan. To wannan ya fi karfi motorway ga. Definitely. This motorway is just 17 kilometers. Definitely yan kare ya fi moto ya ba kare ba. To kaga ba this Jiwo, this motorway is 17 kilometers. To wanda aka ta yanzu haka ya fi 17 kilometers. Don 40 kilometers ake yi. She enda aka yi aka kai nan ya fi 17 kilometers. Esa ba mu fi karfi Kwame Nkrumah ba. Let's come back. Let's come back. Anyway, No. we'll come back to what the educational facilities. Yeah, let's come back. Okay. Do Allah ku duba kan TV ku ga wannan hanya. Kaga wannan hanya nan ba. Duba in kana bin kai baka sani o. She dai ka doki drone kaman kan da kuka samu picture shi haka ga. Iri wanga ba shi ko ina cikin wanga she dai Dubai da ka gan iri wan. She dai Dubai da ka gan iri wan. Yasa wan ya fi karfi motorway so goma. Isa Kwame Nkrumah ba saran shi bane abinga. Let's do that. Let's do that. Da Akufo-Addo ba. That point is well made. Thank you very much. No. Now, we are talking about the educational facilities. Kagan educational facilities nan kuma wurin nan kuma ba kowa ka gama ba Kwame Nkrumah kadai ba gama Kwame Nkrumah to Busia na namu ne o amma mun ba ku Rollins na kowa ne amma mun ba ku a gama kowa da kowa aikin da suka yi buga e-blocks Mahama buga e-blocks the Mahama ana batun e-blocks Mahama ba. In fact, so this is one of the transformational projects by the NPP, the Northeast Pasegbe state. If you could go back and pause it there. Can you believe the Pasegbe? So this is after before the Usuan we showed earlier. Earlier. What they saw before and after Nakiga. Yeah, before and after Nakiga. Dubo, look at Zamani ba Kwame Nkrumah ba. Zamani Mahama ne before now. To zamanin Akufo-Addo shine the same school ne o. The same school da aka gwada nan. To wanga kuma sabobi aka gina. Yeah. Wanga sabobi ne from scratch. One of the university facilities. Sabobi ne from scratch. To abinda ke da muhimmanci shine nan Madina ga la Nkwantanan an gina. This is a new secondary school actually around Weja exactly. Ruwan Weja nan kenan gaskiya ne. And the lab STEM school ne. STEM school facility da ake kira kusa da aka ce STEM wato inda za a gwada na'ura science technology da sauransu. Ba san pe STEM school Northeast wanga ta unguwan waliwali nan kenan. Dubo wanga aka ce wanga kauye ne wo kauye duba schools da ake ginawa saboda Allah yasa nan zuwa shekara 10 ko America ba su gwada mana komai cikin lamarin abin ga shekara jaga wani wanga da aka yi we Ghana place second in the whole of Africa. Whole of Africa zuwa gaba kadan kafin Dr. Bawumia in terms of quality education. Absolutely. Kafin Dr. Muhammadu Bawumia ya zo ya ci president ya kai second year third year kafin kare da first term shi Ghana will be the best destination for education in Africa. There's no doubt about it. Kagan lamarin da muke cikin yau she mu tambaye kanmu kaman ba zango namu ne menene namu cikin wangan lamarin da ake yin nan duka. Kagan farko the first Islamic University shine Islamic University College daga East Legon. Kasan zamanin da aka yi zamanin Kufuor
wannan university nan Aliyu Mahama yayi hidima cikin sosai aka gina wannan university, the first Islamic university to be built in Ghana. Da hidiman Aliyu Mahama Allah ji kanshi aka gina wannan university. The first Islamic basic school recognized by the GES itself is the Prince Al Walid Islamic Basic School daga Kanda. Alhaji Aliyu Mahama no Allah ji kan rai shi ya kawo diyan margayin abin ga sarkin Maka Prince Al Walid ya kawo shi Ghana ga ya zo ba da kudi aka gina wannan Islamic school daga kusa da Kanda Mosque nan. Akwai wani library wurin kusa da library nan wurin ka gan kaman akwai wani Islamic school daga wurin ka gane wannan in ka fito ruga da ka zo abin ga kawo kudi is on the right. Wanda bai sani ba ya je duba Islamic school ne the first a gina cikin Ghana ga as a model of a primary school for Islamic studies. Wurin nan ne MPP mun ka gina. Zuwa gaba yau daga niman nan no Islamic research gaskiya ba MPP ya gina ba, amma da muka zo mun zo mu gan kaman ya lalace tun da aka gina shekaru da yawa tun muna yara muna ji Islamic research mun zo mun iske muka gan kaman ya lalace, amma yau je ka duba wurin nan wurin yayi kyau, za a iya ma a upgrade shi ma ya zama wani ma university college. The university college campuses da yawa na nan da wurin nan ya fi karfin shi. Okay, so this is a Yidem Applied Technology Institute. Wanga duka makarantu ne da Dr. Muhammadu Bawumia da baban shi Nana Ado Dankwa Akufo-Addo suka gina Ghana. All are targeted at promoting science and technology. Ana so yaran mu su kware cikin lamarin kimiyya da fasaha. Da lamarin there's this thing they call gizo, narun gizo. Yanar gizo. Yanar gizo. Sosai yanar gizo. Kimiyya da fasaha ana kawowa ilimi. They understand, our viewers understand. Ana kawowa ilimi, ana so mu kai wani matsayi da mu da turawa, wato yan China na yi mu ma muna yi, yan Japan na yi mu ma muna yi, yan US na yi mu ma muna yi. Inda ke so mu kai under President Akufo-Addo da Dr. Muhammadu Bawumia, wallahi dai bari Ghana mu ci gaba cikin rayuwa, yaran mu da ke tasowa da su samu ilimi da wata rana da dai bari rayuwarsu yayi kyau, zamantakewarsu yayi kyau, garin ga yayi kyau, ayi arziki ya bunkasa, gari ya je gaba. Da wannan muke so. In ji Muhammad da kanshi wai no ababase ba zuwa ba kana tuna wai shi Dr. dai dariya zuwa shi ka ce ni da dariya kuma kana dariya magana shi na magana shi abin da yazo cikin hankali na ne ba da mutane ke karban PhD cikin ilimi shi former president Mahama shi na karban PhD cikin wani wasanni daban wai shi yana siyasa kaga no ababa sai dai fadin nan mashi yau yana fadi makan shi isa no ababa sai nan muna so kowa su sani kaman Ghana za mu gaba ba mu zuwa baya isa inji Muhammad da kanshi wai no ababa sai wai iya ce NDC shiga yi abiga show da kaga ga we batu da zangu isa muna har wa yau muna nan muna gigina makarantu banda wannan mu. So let us look at some of the examples of the Zogu schools that what the government gina. So we are looking at the pictures now. Zogu schools da government gina hidima da aka yi yazo funding ilimi. If you could kindly display some of those pictures. So educational infrastructure da wanda gwamnati ya yi a cikin zangwanen mu suke na on your screen.
so a 6-unit classroom block at Barikesi Zongo. So absolutely duk me Barikesi Zongo na Barikesi nan Kumasi kenan. Barikesi Kumasi. Akwai wani zango daga Barikesi mun gina school daga wurin gashi nan kowa na kallo makaryaci shi yace kamar shaidan shi na kasan waje. Wanga duka makarantu ne yayi na gwada cewa ba yanzu haka yi ba an soma ni 2017 paint dai shi bai gwada ko ya paint dai bai gwada ko wato yana nuna cewa an soma ne shi 2017 sosai har wayo ba wai sosai da wai ayi zabe isa muke kawowa gaskiya Allah maka albarka. Yeah, things that have been done already they are there. So duka Dr. Muhammadu Bawumia, the incoming president of the Republic of Ghana, shi ya bari aka gina wadanga babai duka don shi ya kawo Zongo Development Fund, shi ya kawo idea Zongo Development Fund ya gaya mana na Akufo-Addo the president, shi ma ya mince mai shi aka kafa Zongo Development Fund. Isa da yawanci wanga da Zongo Development Fund aka yi su. Yasa Allah masa albarka. So that's it. Kuma namu ya sunan shi sheki nan cikin waɗannan hidima da aka yi har wa yau ba mu kare ba. Yanzu haka cikin abin da lamarin da muke gine makarantu shede da kulawa kuma da malumma. Yasa muna da wato policy ko kuwa muna da shirye-shirye da muka yi yanzu haka Islamic education teachers muna biyan su kudin wata. An soma lokacin president Kufuor da president Mills da John Mahama suka zo suka share wannan. To yau mu ma ba wannan lamari muka share ba, awaye malumma muka share. Yasa yanzu mun dawo da wannan lamari muna biyan makarantu da ake nuna ma yara abu, government ya doki nauyi muke biyan wato malumma na makarantu na zango, government excuse me to say na MPP muke biyan kudin wata na malumma. Yanzu haka muna biyan malumma daya 5,000 inji Dr. Muhammadu Bawumia. Wai Allah ya sa insha Allah kuma zai zama in ya zama president in fact za recruit 50,000 Islamic teachers, su duka za biya su kuma 50,000 za biya su kuma an biya su wato kudi na da bambancin shi bai wuci wato bambancin shi there will be no bambanci tsakanin biyan da ake biyan su da wayanda ake biyan su na school, the regular teachers. Exactly. An kawo parity wato an kawo daidaita tsakanin makarantu maluman makarantu da maluman makarantun boko. Haka za a yi shi yanzu haka mutane guda 5,000 ake biyan su. Dr. Muhammadu Bawumia wani ya zo ya kara har su kai 50,000 ya biya su kuma ya duba su da kyau. Banda wannan yau Dr. Muhammadu Bawumia ya ba da alkawali cewa NPP in muka zo mun bari wato Islamic education ko Islamic studies, it will be examinable at the basic at the BEC and SSCE level. Yanzu ga da muke magana yaran da suka zana BEC sun zana jarabawa kuma cikin Arabiya ka san yi wannan. Yasa Dr. Muhammadu Bawumia da ya ce kaman an bari Arabiya ya zama wato part and parcel of our educational curriculum nan ya zama gaskiya. Isa yanzu haka ana bari yara ya zama examinable wato an kara Arabic education cikin jarabawa na yara daga makarantu na boko kuma na islamiyya cikin lamarin WAEC. Yasa abu ne da muke duba kaman zuwa gaba
tafiyan zai kyau insha Allah with Dr. Bawumia as president of the Republic of Ghana insha Allah domin yanzu ma za zo a kara Mahmudu yanzu ma da zo a kara wato ICT in our educational curriculum. all right Isa dai bari wannan neman ilimi ko koyarwa da gwadawa zai zama sauki yaran mu dai wada su bari karanta messages ga wai assalamu alaikum, this is Said from Adenta. Haruna Maiga, you are too much. May Allah bless you with keep more, Charlie. Well, assalamu alaikum. Good evening, Malam Fari. I salute my brother Alhaji Haruna Maiga. No shaking. Bawumia is coming. 7th December 2024 election. It is possible. Bawumia is the winner. The equal Allah from Baba Jibril Abdul Hamid, Small Bawumia, the Kuman area. Get ready, we are opening the phone line 0553-683-010. I wonder where Sudesh Jalaluddin, where Dr. Bawumia's humbleness is widely known internationally and locally. Ghana will be great with him as president. One way Sudesh Captain Smart. When Ghana needs bold solutions to deal with the current challenges we are facing, and that is why I am offering in asking for the mandate of Ghanaians. This manifesto lays out our comprehensive plan to take Ghana to the next level of growth and prosperity. That's Captain Smart. I don't know. Alhaji Ibrahim, Ghanaians have accepted the driver because his love and exceptional qualities. Because of his love and exceptional qualities, so they are almost close to board the car, and it is possible. Okay, so they are almost close to get on board the bus, so it is possible. Inshallah. When we should talk is cheap. Where MPP is the only party that can develop Ghana. Haji Halima Tabarakallah. We MPP promised to build 350 secondary schools, but has delivered 588 schools with 500 basic schools and other 30 ICT labs. Ghanaians who vote massively for Dr. Bawumia come December 7, inshallah, because Ghana needs to upgrade and not to reset. Kindly, I think the Facebook messages, before you copy them, kindly click on the see more so that all the messages will display before you send them, because the message has been truncated. We see more, it means there are there's more to read. NDC promised 200 schools but failed to deliver even in the absence of a pandemic. As Chag reject the NDC, reject Mahama, the alternative is empty. Totally empty. Ali Makwa, yesterday the president commissioned the flower pot interchange. Super. Commissioned a very beautiful facility there. And unfortunately, Ghanaians, if we want to turn the place into a market, in Ghana, Boko America na the phone e si wedi so glass nkwa ye bi o Ghana dey am say e ma mo fa ye ejom ento ade o ho Malafari yam kuriyo kan batun road infrastructure na sai baka da lokaci amma wani 1 minute na baka dama one time good. Right, okay. Musa Bukola kalla. Hello, wake kalla. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira? Haji Malam Fari. Na jinka. Wannan tane Malam mai lakabi Mamo Abdul Block Fatih. Malo. Saka ku da alhairi. Abi. My brother na kuma Haji Baito kuma shi ma Allah ya saka mai da alhairi. Mun ji bayanin da yayi. Amma kai gaskiya. Abin da nake so ito fa barkacin baki na koyi mai wasu tambayoyi cikin bayanan da yayi. Manya suka ce wai mafadi wawa ne mafi ba wawa ba ne. Me yasa na yi wanga magana? Cikin bayanan shi ya ce wai kamar wa ana neman wanda ya kware ake bashi ake leadership.
to muna nan garin da aka doko muna Dr. Mahmudu Bawumia saboda ne shine expert cikin tattalin arzikinmu. Amma a waye gari da ya zo yau tattalin arzikinmu na ya kai a ajiye wannan gefe. Muna suka muna alkawari wanda suka samu ragaman mulki za su ba each constituency $1 million, one village, one dam. Yau ina so in tambaye ka malafari wannan $1 million have you received some before? In the 8 years. 8 years. Ai ba ce da ban bai. Ai ba ce ni da ba aka ce da ba. Ba ce na sani. Na ba shi. Ai ko da ba ce da ba ka ba. At least wani kare ya ce wai ana buki a gidansa. Wai kare na cewa ta mun wai shi bai gani ba so da me bai kanta su a cikin gidansa ba. Alright, nagode Malo Ablikuma. Nagode. At this point about the 1 billion I'll answer him, don't mind. $1 billion per constituency. I think it's very clear and set up Yasudeshi, how do you call Special it? Initiative Vehicle with the ministry, in fact. And I can set up Dodi Development Belts, Middle Dodi Development Authority, Middle Belt Development Authority, and the Coastal Development Authority. So it is through them Akeyi $1 billion per constituency. And the ambulances you are seeing in your when the government here say over 300 of them that can distribute to these constituencies, all of them are coming from the $1 billion dollars per constituency. Definitely the government cannot fully pay the $1 billion every year. In fact, we have overpaid. You've overpaid. Yes, maybe you explain that further. We have overpaid. You can also call 0553 683 010. Yankurafika line. Hello. Yes. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka da kake kira. Sunana Yusuf. Daga da. Daga Turaku Ashama. Turaku na jinka. Gaskiya maganar da dan wana yayin magana gaskiya ne. Haka na mun faɗi na magana hello? Muna ji magana. Mun faɗi mun magana wawa bai kake. Unfortunately, his line is not very clear. The bar has been set so high. Ghana's presidency cannot be given to just anyone but real visionary leaders. Mohammed Destiny Yaturu wonder way Dr. Bawumia has shown how he will bring down cost of living by implementing the use of electronic vehicles, use of solar energy to reduce electricity consumption cost, initiate by made in Ghana policy, supply agricultural materials to every district, etc. All this initiative will cut down cost of living by some 40% to 50%. Vote for Bawumia to upgrade our economic development in real time. Ilyas Musa Accra Turo wannan sako ya ce yana gaida kai. Malam Fari, tell the MPP money should stop throwing dust into our eyes. Mahama use only 4 years, 49 community day schools across the length and breadth of this country. They are not 49. Yeah, they are not 49. That one we have to. Yankuru Ahika lie. Toyo keke line daga Madina. Yi magana naji. Na'am, wani fari sanuku da aiki. Sanuka ne. To, ina zama ne wani lokaci ko kwace na kokarin na magana da ce na wari NDC. Wato ya ce wani lokaci cikin zongonai mu in an ce NDC da mutum ya samu ya ce sallallahu alaihi wasallam. Irin wanga ta tuttuka yanzu yau in ka duba cikin zongonai mu astrotem cikin zongonai mu irin astrotem da irin development da ke tafiya. Wannan bai ba wasu lafiya maka kamar wani idan da wadannan ya bai da cewa. Na san an ce mara wani idan da wadannan ko za ka kasa cikin fara za a ana cin gaban gujiya ne. Ba ka za yi ba aiki ne za a yi aiki ne za a yi ciki. Yau NDC na yawo
domin fa yana ce wai lokacin shi ina kamfe na ce wai lokacin shi ana sai da kunu wanci amma yau ana sai da kunu fa yake ba shi ne zancen nan ba abin da ya kamar ke gane mutane in ka so nawa zaka tsere ya gaya muna muji. All right, thank you. Bugode, correct. Thank you very much. Where I should tell you to stop comparing Nkrumah to Akufo-Addo. Do you know the number of schools Nkrumah built? Oh, of course. The universities he built in Ghana. What the way Sudeshi Ibrahim Bule, Lakeside Community 8. Thank you very much, Ibrahim. I remember somewhere in 2014 where I had to join queue for 3 days just to renew my grandmother's health insurance. Today, I only have to sit in the house where I only have to just dial *929# and oh yeah, insurance renewed in the comfort of my home. Digital Bawumia is the future, the new dawn. #digitalization. Tanku Kamilwe, anytime I see Dr. Bawumia, then the words of President Kufuor still echoes in my heart, and he said Dr. Bawumia is man of destiny. #1 on the ballot. I can see Seymour again. Good evening to you, Balan Ferry. Trust you are doing well. Tell your guests that you don't need to lie against your political opponent to score a point politically. NDC never cancelled allowance for Arabic teachers. It was rather Justin Kodua, the current MPP General Secretary, who cancelled it. The MPP picked Malams who are loyal to their cause. Some are even not Malams, leaving those teachers teaching in the classrooms. Let's vote wisely. Yusuf from Ablekuma. Yusuf, message. Sorry. Can you prove what you are saying? Can I prove? We want that kind of case, Baba Lumba. Can I end this, Iba? 0553-683-010. We are still picking calls, I beg you. One way. Yang kuriwa ki kallai. Wa alaikum salam, sunan ka dai daga kira. Sunana Abuda. Abuda babban yaya daga nan. Daga Ashama. Babban yaya kuma baba Abuda Yusuf ko? Ina gaida kowa da kowa, ina gaida bawan Allah nan da ke wurin nan. Yana amsawa. Da zuwan shi ya waya mu da hankali. Na'am. Saboda kayan wayansu sun zo magana mun ba su da fact sun yi maganganu ba kai ba jiri. Ai maganan masu hankali ke ji. Maganan masu hankali ke ji. Kai da baka da hankali ko ai magana baka gane abin da ake faɗi. Saboda shi mun mai wayo na magana kamar yadda yake faɗi wawa ina magana menene. Mutum na magana kai da baka da hankali sai ka samu hankali ko da baka gane abin da ake faɗi ba an gama wanda ke da hankali ya goya maka abin da ke faruwa. Bugode, thank you. Saboda mun ga constitution abubuwan da aka rarraba ma constitution. Mun gani. Bugode, thank you. Ba an ce za a zo a rarraba kowa ta ci aiki aka ce za a da shi kuma mun gode na Bawumia an sha ma Allah. Inshallah. Za mu gode mai kuma zai yi. All right. Bugode, kwarai. God John Mahama, thank God for John Mahama, the conceptualizing and actualizing the flower. As at the time John Mahama was leaving power, was there anything at that place, the flower pot? No, you have to. John Mahama is some coming chicken lemon flower pot, but there's a video going around that shows that indeed. I really don't have even the problem that 1 year cat sword 1 year zoya. I don't have a problem with that. Because mostly by young carry but anchi abandoned. So bari mujigari. Did the day be share abandoned by Iba dole ye abashi credit. Ko she sabu siyasa bude ye kyo. On one breath by Iba she ka che abandoned. Akufo-Addo ya zo ya abandon project din duka iyayi kuma sheka ce ka ba shi credit din na zuwa ya NDC ba
ni da zuwa ni da NDC da zuwa na cikin lori na wucewa zango shi ana aure shi ya ce min kaga auren da ake yi ga John Mama ya biya sadaki su dai komi wai John Mama yayi in ana hadari wai John Mama yayi in ana rana wai John Mama yayi wai komai su da banda John Mama ba su taba point da didi ke make is very simple kamar ba duk da dai inda shi ya bari bai yi ba an ce bai yi ba a criticizing shi bai yi ba iya yi kuma ya kamace inda ya kamace a bashi credit kamar yayi domin yau na je na karbo kudi don zo yi aiki an sa kudin a nuna wai don na da wani masayi shi aka sa kudin a nuna kuma ni dan ya doki decision a yi aiki shi aka fi da ni wurin kudin na ajiye shi ka zo da bai ga ya zo shi ce kudi ga bai yi da shi bar kudin aiki ba yi ba kenan to amma din da dai bai ga ya zo shi ya yi doki ya yi take decision kamar kudi ga da aka karbi aka ajiye bai yin aiki nan da shi na yi wani aiki daban da shi we've seen a lot of them in this fourth republic kamar wani ya je karbi kudi ya zo ya ce dai yi wanga a fi da shi mulki wanda bai ya zo ya ce kudi ba wannan dai da shi ba a divert kudi a jihar da shi duk da dai an yi aikin da shi al'umma na cin amfani shi dole ne wanda ya yi aikin a ce ya yi kokari mu yi buban siyasa mu ya yi kyau kadan balle ma batun kudin da ake yi nan wanda suka zo baya kudin da suka kara suka yi I understand that and redesign the same thing happens with the Pokwasi interchange actually I've sat here on several occasions anytime when they raise issue about Pokwasi interchange Akufo-Addo knows nothing about it John Mahama Ejene Kudi you see initially designed then they da issue 3-tier interchange wato hawa uku you see the movement da aka ce Akufo-Addo bai san da zaman shi ba sam shi abin da ke saye 4-tier ne kai karya hawa fudu da ba irin cikin Africa abin da mu muka sani as at the time da John Dramani Mahama Allah ya mai Allah bai mai komi ya zama Allah mai albarka da dai fita mulki ina zuwa da dai bar mulki abinda muka sani yana kan paper ne 3-tier interchange she wanda gwamnati suka zo suka kamar kudi da ke ajiye an yayi abinda ya fi haka she aka zamna aka canza design ba kara kowan cedi kan kudin ba she aka samu 4-tier interchange you cannot tell me I shouldn't praise Akufo-Addo for doing this. If you can praise John Dramani Mahama for getting the money, then you should have as well praise Akufo-Addo who came, redesigned the project and gave you a 4-tier interchange. The only 4-tier interchange we have in West Africa. In Africa. The only one we have in Africa, yes. South Africa, the Shaka one. There's none. There's I've been to South Africa. There's none. Where? Pretoria, Johannesburg. Where? Orange Free State. Where? KwaZulu-Natal. But now let us make the point. There's nothing there. This is the only one we have in West Africa, but in Africa there is one in South Africa. In which city of South Africa? Wake can lie. In which city of South Africa? I don't want to have this argument with you. Why the Yankuri? Abubakar ne daga Old Barrier. Old Barrier, Najik. Da ina ga da kuka duburin baki dai. Muna san. Da wallahi komai yayi kyau. Ka ta ne duniya din da ko ni ya yabe ko bai da banka. Amma aikin NPP ya kyau sosai wallahi ban taba gani ba mun gode tun sanda nake vote ne ko har zuwa yanzu ban taba ganin irin wannan aiki ba mun gode baba wallahi komai yayi kyau insha Allah kuma kan mu sa hasada cikin abu mu fada gaskiya don ba mu ba ne na kowa ne ba na musulmi kadai bane wallahi na ga aiki na kowa ne ba na musulmi kadai bane alai don shi inda ya kai ranar vote wallahi mun vote ba mu ba insha Allah Allah zai kai mu da mu da ya mu kabilan duka insha Allah Mahmud Babian wa salam
alaikum salam insha Allah baba na gode sosai. Wai assalamu alaikum, ni ne Muhammad Aminu ina gaida kai malam Fari. Bawon Allah nan ya ce wai ana biyan malumma to ni shi malami azana sunana ni wai bai gan komai ba saboda haka ni wuri na karya ne kuma your Hausa is not very clear, but he's just trying to say that she ya send number shi mun biya shi game wai ka turo number ka da sunan shi mun biya shi da sunan ka biya ka. Well, as long as Maumia will take us into the world of digital life, he deserves our vote. We are in the fourth revolution built on Digitech. Let's not be left behind as we are in the previous. Vote Maumia from Wala. I don't know. Wala, BHIIE. Is it B or what? Wala B. Okay. Wala. Wala B. I think we can take one more call. Then Shebu Dawu studio. Young Kruaki can lie. Wala B. Okay. Assalamu alaikum. Ya, wa alaikum salam. Young Kruaki kana sauraron kanka. No. All right. Alhamdulillah. Saduka ne. The caller is listening to himself. Time. So you can. Yeah. So Shigo Chiki. That was my last caller. So we are back. To alhamdulillah malam Fari kagan kai da kanka kaji wato jawabin da mutane da yawa da suka yi sun yaba sun ji sun gode kuma sun yaba da Dr. Muhammadu Bawumia kaman yayi kokari ya taka rawan gani kaga nan gane ya NDC da yawa in suka zo suka ce kaman wai politics ba addini bane shin bin rasa duba ban so babu da lokaci ban so shiga cikin wannan bangare amma kaga addinin musulunci ya kewaye komi ya kewaye zamantakewa mu na mutane na al'umma na zamani na duniya har da na lahira addini da ya kewaye wa yanga asanin PPPC kaji wani ya ce I want to ask a question which is very important to the point you are making. Kaji wani ya ce siyasa ba addini bane sai ka koma baya ka je ka ga tun da aka fara siyasan Ghana abu daya da ake tuhuman NPP da shi shine rashin kaunan musulmai yayi me kake fi kagan duka rashin fahimta ke kawowa in mutum bai fahimci kanshi ba ko mutum bai san addinin shi ba wurin da ya ce kamar siyasa ba addini bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya fahimci siyasa to the extent kamar ba ya fita kasan shi ya nemi har wayansu ya yi aure cikinsu saboda ya jawo hankalinsu su zama guda da shi. Annabi ya yi aure har kasan Misra ko ba haka nan ba yasa me kenan ko ya aka yi siyasa ba yau za mu shiga cikin ba amma bin da nake so mu fadi mu fahimci juna da shi shine kagan ba mu yi hidima Dr. Muhammadu Bawumia ya zama shugaban kasa in fact ya wuci siyasa jihadi ne mai karfi da yau musulmi Ghana ba mu da jihadi da ya fi mahimmanci kamar Dr. Muhammadu Bawumia ya zama president domin kagan batun ikon kasa ke yi in ya riga ya zauna cikin wannan kujera ikon kasan duka na hannun shi da wannan iko zai biya ma al'umma bukata da wannan iko zai biya ma jama'a bukata da wannan iko zai biya ma garin baki daya bukata isa shi ka ce ba addini bane ya fi karfi addini so excuse me to say ya fi karfi ka ce ba addini bane don wanga abu hidima ya fi ka yi in dai kai musulmi ne saboda in dan wanka na dake da iri wanga makami ka san kaman saukin da ya zo makai a kuma mu aje batun ma addini gefe in dai suna so mu je shi haka nan Dr. Muhammadu Bawumia mutum ne da ya yi karatu ya kware yau excuse me to say
Dr. Muhammadu Bawumia ya fi John Mahama karatu ko bai fi shi karatu ba cikin ilimi ya fi John Mahama ilimi ko bai fi shi ba don Dr. Muhammadu Bawumia doctor ne John Mahama ba doctor bane ile ne case abinda ake so mu fadi yau ba mu da lokaci na samu lokacin komo abinda akwai ne on the 7th of December da zuwa yi zabin da za mu yin ga zabe ne da za mu kira election of destiny wato zabe ne na what do you say destiny in Hausa ya fita baki ba zabe ne da zai nuna wato in any case abinda akwai ne yana bari dai kawo shi kasa in ce kamar zabe da yake da muhimmanci sosai kan tafiyanmu na zuwa wata rana na Ghana shine zabe da damu yin Ghana shine ne zabe ne tsakanin 24-hour economy da 24 kace destiny it means kaddara zabe ne na kaddara domin shine mai da mai mutane biyu zabe tsakanin 24-hour economy ba economy ba 24-hour economy da 247 digitalization wani kake so shi kuma a komo ana batun incompetent da competence ba guda bane ana batun development da akokon kitin ana batun kaji kana ana batun ya da mu kare gobe ya za mu sinkaya gobe ya gobe dai zama muna kyau komin cikin rayuwa ana kowane tafiyar da aka yi cikin rayuwa it's about the future it's about kan zama mun ga saboda gobe mu yayi kyau mu ba addu'a da yafi kace Allah ya sa karshe mu yayi kyau shi ake nema ba koma baya ke nema ba in ji Mahama da kanshi da bakin shi wai no ababase thank you Odado thank you Haruna Omega nagode kwarai on this note da mu da saya kan shirin mu thank you very much Danny and Courage at the MCR Ture na kallo na nagode kwarai da gaske da ku duka da kuke gida kuka yi kallon wannan shiri a gidajenku da kuma kan Facebook a various social media platforms Facebook YouTube mun gode kwarai da lokaci da kuka baje kun bata kuka yi amfani da shi na kallon wannan shiri wayanda kuka turo da sakonnin ku duka ku kuma mun gode da wayanda ma muka ba da dama kuka kira kuma ku tofa albarkacin bakin ku sunan shirin ma'auni insha Allah ranar litini mun dawo insha Allah saboda sauran kanan a shiga cikin election nan ya kamaci ta yin irin waɗannan ababai so muna tunatar da al'umma wa ya kamaci ka kada kuri'a ka bashi yau ranar NPP ne ran Laruba ranar NDC before we meet until we meet good night. Number 1